Hello, everyone. Are you in a situation where you are now in the green card process, but your spouse is refusing to go to your interview? Maybe you've encountered some marriage problems. Maybe you have other issues that are preventing your spouse to accompany you to the interview or even to prep for that interview. And now you're worried that you are not going to be able to go as the married couple that you had originally said that you were. I have a solution for you. Let's talk about that today. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí con la abogada Farah a hablar un poco sobre qué se puede hacer si usted ya está en el proceso de su tarjeta verde y solamente está esperando lo que viene siendo su entrevista con inmigración y ahora por alguna razón su pareja no quiere o no puede ir a esta cita. ¿Qué se puede hacer? So we see this quite a bit. And a lot of times people think, like, let's say that their marriage is falling apart or you have a lot of tension within the marriage. And they think that they have to stay within this marriage and really beg and plead with that spouse to attend the green card interview. The problem with that is, one, the officer can immediately see that there's a tense situation that's going on, or maybe the marriage is completely deteriorated. So your interview isn't going to be a great one to begin with. So, lo que muchas personas hacen es que cuando su matrimonio ya se ve que no va a funcionar por alguna razón, se quedan en esta relación porque piensan que es su única manera de obtener los documentos. Y cuando van a la entrevista, la persona que les hace una entrevista, el oficial, nota al momento que hay alguna tensión en este matrimonio. Okay. First of all, bienvenido a todos. Sammy, José, Jimmy, hola Harris, ¿cómo estás? Soy abogada para Qazi. Tengo un bufete de inmigración en Chicago. Tengo clientes en todo el país. Este es su tiempo para dejar sus comentarios y sus preguntas aquí. Y yo puedo contestar en vivo ahora para usted. If you do have questions about this topic or about any other topic that relates to immigration, please feel free to send me a comment personally, privately through the message on our Qazi Law website or on our Facebook page, or you can leave messages here and I will answer them live for you right now. That is the whole purpose of this, so that you can interact with me and we can actually try to solve some of your problems. So, si alguna persona tiene alguna pregunta, alguna cuestión, puede dejar nuestros comentarios aquí, puede dejar los comentarios en nuestra página de Facebook, dejar preguntas privadas en Messenger o en nuestra página web que es Qazi Law Offices. Hola Pedro, ¿cómo está? Just I was going to say the same thing. Hola, buenos días Jaime, ¿cómo está? Hola Sesute, hola José, hola, bienvenido a todos. So thank you for watching. And our topic is, if you are in the green card process and you are now in a relationship, your marriage is starting to unravel, maybe there's a lot of tension, maybe your wife or your husband is just flat out refusing to attend it with you, or maybe they want you to do certain things in exchange for them to go to the interview with you, I have another solution for you. So, lo que estamos hablando hoy es sobre ¿qué se puede hacer si usted está en proceso de su tarjeta verde, pero su pareja ya no quiere ir con ustedes a la entrevista, o puede ser que le pida algo a cambio de ir en esta entrevista? Lo que deberemos dar hoy son un poco más de opciones. So the first thing I always want to tell you is that you always have options, right? I never want you to think that you have to be stuck in a bad relationship or in a bad marriage simply for immigration purposes. That is never going to be my story. I always want to give you other options. So I want to talk about that one particular option that I have, that is VAWA, and then I'm going to go through a couple of other things with you too. I'll let Giselle translate though. So, vamos a hablar un poco sobre qué se puede hacer por usted si hay esta tensión en su matrimonio. Una de las cosas que nunca le diríamos es que se quede en un matrimonio mal, o que lo haga sentir mal o la haga sentir mal por esta razón. Nosotros tenemos más opciones que les vamos a explicar. Una de ellas viene siendo VAWA, de lo que hablamos normalmente, y otra viene siendo muchas más opciones. The very first thing that I want you to know is that if you are in this situation and you have a date that's coming up for your interview, I want you to call an attorney
ASAP, because if you miss that interview without taking care of any other option or without asking for an extension, for example, you could potentially be in danger of being put into removal proceedings. And I absolutely do not want that for you. So, lo primero que les diríamos es que si esta situación es algo que les suena familiar, lo primero que tienen que hacer es hablar con un abogado. ¿Por qué? Porque ellos tendrían las opciones que necesitan. Lo primero que tendría que hacer es hablar con un abogado y después llamar a cambiar o posponer esta cita y no perderla. Al perder usted la cita, puede ser que lo pongan en proceso de deportación. Let me say hello to some of the people that joined. Hola, Chris, Nayeli, Nimara, Rafael, buenas tardes, Spink. Hola, Juan, Edwin, Nerilo, Miranda. Hay muchas personas aquí. So, bienvenidos todos. Si usted tiene algunas preguntas para mí de inmigración, del proceso, de su caso personal, por favor, dejan aquí. Yo puedo contestar en vivo, ¿ok? Hola, Martha, how are you? Hello. Hola, Israel también. Okay, so the very first thing I want you to do is contact a lawyer. Then once you contact the lawyer, we ask either for an extension of your interview date, depending on how close we are to it, and we start to look for other options. If you are already married to a U.S. citizen or a resident and you are experiencing these problems and that person is now refusing to go to the interview with you, you very well will probably qualify for VAWA, which is the acronym for the Violence Against Women Act, but it also applies to men. It's confusing that way, but both men and women can qualify for this exception. So, si usted sí está casada con un ciudadano residente y ya llegó a este punto de que tiene que ir a la entrevista y él o ella dice, no voy a ir contigo por tal, es muy probable que usted ya califique para VAWA. VAWA es lo que viene siendo una actuación contra la violencia de la mujer, pero también aplica para los hombres. And a good majority of our clients are actually men. So I don't want men to ever feel that they don't qualify for this just because of their gender. This act is such a tremendously powerful act because it allows for both women and men to be protected in circumstances like this, or in general, for them to apply even without the permission or the knowledge of their spouse. So you can actually apply completely on your own, independently, without ever letting them know that they are a part of your application at all. Esto, lo increíble de esta aplicación es que si por algún motivo su relación ya no funcionó, usted no necesita el apoyo, la firma o el consentimiento de su pareja para llenar este documento. Ellos no tienen que saber que esta aplicación está vigente, no necesitamos nada de ellos. Usted lo puede hacer totalmente sola. La mayoría de nuestros clientes sí son hombres, pero también tenemos muchas mujeres que también son nuestras clientes con este programa. So, hola a todas, Glenda, Demi, Juana, Osorio, Israel, yo soy abogada Farah. Bienvenido a este show. Hola, Rogelio, ¿cómo están? Si ustedes tienen algunas preguntas, por favor, dejen aquí su tiempo conmigo para preguntar algunas cosas y yo puedo contestar en vivo ahora. Okay, Giselle, I have a couple of questions. Jaime dice, hola, si yo quiero sacarle papeles a mi esposa, tengo 1 año casado, pero 10 años juntos y 3 hijos. Sí, definitivamente, Jaime. Como yo expliqué en este video, en mis otros videos también, si usted tuvo una entrada ilegalmente o tiene algunos problemas de inmigración, no le importa, porque si usted está casado con ciudadana o tiene hijos de 21 años y más y son ciudadanos también, se puede calificar por esta excepción si también ustedes tienen problemas familiares o matrimonios, como yo expliqué hoy. Okay? Marta, how is the new law Biden passes today about bringing siblings? Okay, Marta, that's a fantastic question and something that I was actually going to do another video and post about. So Biden is actually planning to not only just do one, he's doing several executive orders today
And we have been on the edge of our seat trying to decipher everything. I haven't gotten a copy of it yet. We're kind of waiting to see what the exact language of it is. But from what we understand, what he is trying to do is shorten a lot of the wait times for some things. Because as you may know, for sibling petitions, for example, it could take up to 20 years for your sibling to be able to come here and for the entire process to be completed. That is a tremendously long time, and almost, a good majority of a lifetime to have to wait for your sibling to come and join you in the United States. So what he is trying to do is trying to increase the amount of visas that are available and then also shorten the processing time. So, una de las preguntas que tuvimos en TikTok es cómo va a ayudar o qué es lo que va a hacer esta nueva orden ejecutiva que va a firmar hoy el presidente Biden sobre ajustar el estatus de sus hermanos. Sí. So, es una gran pregunta. Nosotros estamos esperando que nos llegue una copia para ver exactamente el lenguaje. Pero por lo que se ha escuchado, lo que esta ley implica es recortar el tiempo que se tarda este proceso, dar más visas para que el tiempo se recorte. En estos momentos se tarda más o menos 20 años para tener algún resultado de esto. Y lo que él está tratando de hacer es que este proceso se recorte. Ok, Juan, lo siento, Jesús, lo siento, usted tiene una pregunta, pero usted no se puede que escribir en total, so por favor escribe para mí. Ok, si alguna persona tiene algunas preguntas más. Miranda tiene una pregunta. Giselle, you want to read that out? Ok, hola Miranda, claro que te podemos responder esta pregunta. La pregunta dice, hola abogada, buen día. ¿Es que es cierto que después de la fecha límite para extraer un RFE todavía hay 60 días extras para enviar el RFE por cuestión de la pandemia? Es para evidencia de un caso de visa U. Okay, Miranda, that's a really good question, and I want to make sure that that everyone understands it. So, what happened during COVID was that USCIS was allowing people to have an extended time. So, if they told you that you needed to file something within 30 days, an RFE is a request for additional evidence. If they were asking you to file that within 30 days, they were then giving you 60 days extra to be able to do it because they knew that everyone was kind of struggling with the lockdown and all of that stuff. So yes, it is true. It is still going on. You can get the 60 days. However, I would caution you that if you do have any question about that, please contact an attorney so that they can just make sure that those 60 days will apply to you and that nothing has changed in your case in the meantime. So, la respuesta corta para esta pregunta, Miranda, es sí. Durante la pandemia, inmigración dio 60 días más para estos RFEs. Lo que de verdad te aconsejaríamos es que por favor hables con un abogado para ver que nada haya cambiado en tu caso específico. Okay. And again, mi número es 630-504-0648. Puede llamar ahora a mi oficina. We have mi asistente Manuel. Ella puede hablar con usted ahora también. So, el número otra vez es 630-504-0648. The number again is 630-504-0648. I'll put it on the bottom too so you can see it. Okay. Let's see. I have another question here from Martha. It says, I applied for my father and they told me I don't have enough money to sponsor him. What do I do? Martha, that's an excellent question. First, Giselle, why don't you translate that? Okay, so Martha tiene una pregunta. Ella aplicó para su padre y le dijeron que ella no tenía lo suficientemente dinero para poder aplicar por su papá. This is one of the unfair parts of immigration that I think, because it almost penalizes you for not having enough money and not being able to reunite with your family. I will tell you two things. One, what you're talking about is something called a public charge rule, which is a rule that has been put in place so that you have to show that you have enough money so that your person who you are petitioning for will not become a burden on the government, so that they don't have to get, benefits and things like that from the government. Let me stop, and then you can translate that first. Okay.
So, primero queremos explicar un poco de lo que ella está hablando. Esto viene siendo la ley de carga pública, de la que ya hablamos anteriormente, si quieren ver otros videos que tenemos sobre la carga pública en específico. Y lo que esto quiere decir en corto es que el gobierno quiere tener algún tipo de exceso de decir, esta persona no va a ser una carga pública para el gobierno, porque la persona que lo está pidiendo tiene suficientemente dinero para cuidarlo, para darle todo lo que necesita. So one of the good news that I have for you, Martha, is that President Biden is planning to sign an executive order that will severely change public charge. Now, we don't know what that means. We don't know if he's planning to get rid of it, or maybe he's planning to increase the limits that are required. So that's the first good news that I have for you. Tenemos varias buenas noticias sobre esto. Lo primero es que el presidente Biden está pensando firmar una orden ejecutiva para cambiar en su totalidad lo que viene siendo la carga pública. Todavía no se sabe exactamente cómo va a cambiar. Puede ser que la quite por completo o que la reestructure de manera en que no sea tan restrictiva. Okay, Martha says, I am a single mother. I have about 20,000 in my bank account that I saved for almost a year. Martha, I completely understand what you're talking about because this is something that I feel very, very strongly about. I do not think that somebody should be punished for working hard, saving money, and then still not being able to meet some arbitrary amount that has been set for you. You deserve to have your father with you. And I want you to call my office at 630-504-0648 so that we can find an option for you. There are exceptions to this, and there are ways to fix it, even if you have what they are saying is below the amount that you have. So, de verdad, nuestro consejo a Marta es que por favor nos llame, el número está aquí abajo, es 630-504-0648. De verdad hay opciones, puede ser que haya una opción para ella y su papá alguna excepción, o puede ser que califique para alguna otra cosa. Pero de verdad hay opciones, llame a la oficina para ver cuál pueden ser. There is a way for us to increase that amount. You can get a joint sponsor, so you can get a friend or a family member or, a fellow employee or whoever to join their assets with you. There are also very creative ways that I have used where I can use other assets that you have. So maybe you have retirement accounts, or you have a home, or maybe you have whatever it might be. We can try to combine all of those to also increase that amount. Or you can, like I said, apply for different visas for your father that won't even require public charge at all. So, algunas de las excepciones, algunas de las cosas que se pueden hacer es buscar una persona que esté como copatrocinador de tu padre. Otra cosa que se puede hacer es que nuestra oficina nos gusta revisar extensamente tus cosas financieras para ver si hay alguna manera de agregarle a lo que tú ya tienes ahorrado para que ellos puedan ver que sí hay suficiente dinero para ayudar a tu padre. Puede ser que tu padre califique para algún otro tipo de visa que no se necesite enseñar estos documentos financieros. Okay, perfect. So, Martha, please give our office a call, 630-504-0648, 630-504-0648, so that we can talk a little bit more about those options. I have another question here. Tengo 2 años que estoy arreglado por la visa U. ¿Cuánto tiempo tarde el proceso? Okay, that is a fantastic question. A visa U is processed for a very long time. It takes at least 15 years, most likely almost 20 years, to have the entire process complete. What I am good at in my office is many times when people have visas, what I'm able to do is also find another option for you to fix your papers during that process that'll go a lot faster so that you can get your papers a lot sooner than 15 or 20 years. So, la pregunta que tuvimos en TikTok fue que esta persona tiene 2 años en el proceso de visa U, que cuánto más se va a tardar este proceso.
Y la respuesta es que normalmente un proceso de visa U se tarda de 15 a 20 años para que se complete en totalidad. Lo que nuestra oficina hace es cuando una persona tiene visa U, es tratamos de ver si hay alguna otra opción disponible para ellos que sea un poco más rápida que la visa U. Okay, Martha writes here that her father is waiting for the interview already. So you've already taken several important steps. And if he's at the interview stage, that's fantastic news. Let's try to get you a joint sponsor and see if you can qualify for something else so that we can raise that level for you. So, Marta nos volvió a escribir y dice que su padre ya está en el punto que está esperando la entrevista con la embajada. Nuestra respuesta para ella es que por favor nos llame para ver si podemos encontrar a alguna persona que le pueda ayudar a levantar esto financieramente y que pueda seguir con su proceso. Okay, hola a todos, Marcos, Salvador, Manuel, bienvenidos. Soy Farah Qazi, yo soy abogada, tengo una bufete de inmigración en Chicago, tengo clientes en todo el país. Este es su tiempo para dejar sus comentarios y sus preguntas de inmigración aquí, por favor. Hola Ricardo, buenas tardes, Luis. Y, okay, Martha says she's going to give us a call. That's great. Martha, feel free to call us whenever. We are open 24 hours, so you can call us anytime. Salvador también. Hola, hola. Okay, I'm seeing your thing. Just let me know what your question is. Okay, so back to the actual topic that we were actually going back through, and I just wanted to go through and revisit that again, just as a recap. If you are in a situation where you are married to a spouse and that relation is a bit toxic or tense or whatever it is, and that spouse is now refusing to go to the interview for you, and you are tremendously concerned and worried, I want you to stop everything, call our office so that we can find a solution for you, because I do not, one, want you to go to the interview completely alone without any sort of backup plan. I also, two, don't want you to miss the interview and then risk being put into removal procedures. Or three, agree to whatever the demands are of your spouse, force her or him to come with you to the interview, and then completely blow the interview on that day. We have other options for you. So, de verdad, si usted está en esa situación, de lo que estuvimos hablando al principio, de que está en una relación y por algún motivo su relación ya no está funcionando, puede ser que su relación ya sea un poco tóxica, que sea mal para ustedes, que tienen opciones, que no tienen que ir solos a esta entrevista sin algún plan, que no tienen que perder la entrevista, que no tienen que llevar a su pareja que ya de verdad ya no están funcionando, que hay otras opciones para ustedes que necesitan hacer es llamarnos al 630-504-0648 para ver en qué le podemos ayudar. Okay, let me see. Martha, when I call you, should I mention TikTok? Absolutely. You can mention TikTok, but we will all remember you as well. So just give us a call, 630-504-0648. Marcus, hola. Fido, hola, hola. Bienvenido a todos. Si usted tiene algunas preguntas, por favor, dejan aquí. Puede llamar a mi oficina también, 630-504-0648. The last thing that I'm going to tell you is that the process for VAWA, if you're worried about that in any way, first is completely private, completely confidential. Your spouse, or if you're doing it through your child, will never even needs to know that that's what you've done. They can never get information about it. They can't look it up on the computer. They can't do an internet search. There's no public record of you ever doing a VAWA application. So, de verdad, si ustedes están preocupados por ese proceso de VAWA, nadie se va a enterar. De verdad, ni su esposo ni sus hijos pueden llamar o hacer algún search en el internet para buscar esa aplicación. No se puede. Es totalmente y 100% confidencial y privada. Also, the fantastic thing about it is because they have protected it so much, most often it does not even lead to removal proceedings if you get denied. Now, I have been doing this for more than 15 years, and I have tremendous success with VAWA application. But if you're worried that, oh, I might be putting myself at risk, and maybe because of that, I'm going to have to go in front of a judge, or I'm going to be deported or get an order of deportation, that's not a concern that you should have for VAWA.
Otra cosa de verdad, hay muchas personas que tienen miedo de empezar este proceso porque dicen, ¿qué tal si me niegan, me van a deportar? Esto es tan privado que es casi imposible que le tenga que ir con un juez o que le den orden de deportación si lo niega. Casi totalmente imposible. Okay, so if you have other questions about this or about the process of VAWA or any other questions like Martha did or the other people that asked Miranda or other people that had asked a few questions, please feel free to join these lives whenever you can. We try to do them every single day. We do them at least 2 to 3 times a week. I have regular videos up every single day. You can always leave me a comment. You can leave me a message, or you can call or text our office number, which again is 630-504-0648. De verdad, si tienen alguna otra pregunta, por favor, déjenlo aquí en el video. Les recomiendo que revisen los otros videos. Nos pueden ver normalmente haciendo lives todos los días. Hay veces que los hacemos de 2 a 3 veces por semana, así que todos los días. Pues siempre estamos aquí para contestar las preguntas. Nos puede dejar mensaje aquí en el video, llamarnos a la oficina, mandarnos un mensaje de texto, dejar algún comentario en cualquiera de nuestros videos. Y puede llamar a mi oficina 24 horas cada día, sábado y domingo también. So you can call our office 24 hours a day, Saturday and Sunday as well. You can text us, you can WhatsApp us, and there's so many different ways to contact us. So please, if you are in a situation where you are concerned or you're worried or you're just scared about what's going to happen, please reach out so that we can try to help you. Nuestra oficina está abierta. Hay alguien contestando teléfonos y tratando de ayudarlos las 24 horas al día. De lunes a domingo hay alguien siempre disponible para hablar con ustedes. Si por alguna razón no hay nadie disponible en ese momento, por favor que dejen un mensaje de voz o un mensaje de texto y les regresaremos la llamada lo antes posible. Okay, and with that, adios todos. Marta, Jarito, hola, Tonegro, Lisa, muchas gracias por su tiempo y por su confianza en mi bufete de inmigración. Y por favor, llámame si tiene algunas preguntas más, ¿sí? 630-504-0648. Buenas tardes, todo. Que tengan una muy linda tarde. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.